হ্যালো, আমরা গত লেকচারে রিকার্শনে কিছু প্রবলেম সলভ করেছি এবং ট্রেসিং দেখেছিলাম। আমরা এই লেকচারে আরো কিছু প্রবলেম সলভ করব, স্টার্টিং উইথ গোয়িং রিভার্স। ওকে, আমাদের আই গেস সবারই মনে আছে যখন আমরা একটা সিঙ্গেল লিঙ্ক লিস্টকে উল্টাভাবে ট্রাভার্স করতে চেয়েছিলাম, and it was very difficult when we were using a loop, right? We kind of needed a nested loop to solve this problem. কিন্তু আমরা যখন রিকার্শন ইউজ করব, আমরা এখন দেখব যে এই কাজটা কত সহজেই করা যায়। এবং এটা কারণ হচ্ছে স্ট্যাকের জন্য। আমরা জানি যে স্ট্যাক হচ্ছে লিফো কনসেপ্ট, মানে অথবা অর্ডার ফলো করে, দ্যাট ইজ লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট, which is basically if we push all the elements and we pop them back, তাহলে আমরা কিন্তু একটা সিকোয়েন্সের রিভার্স অর্ডারটা আমরা পেয়ে যাই। এবং এই কনসেপ্টে আমি ব্যবহার করব to print or to traverse a single linked list in the reverse manner. Okay, তো আমরা আমাদের স্ক্রিনে একটা লিঙ্ক লিস্ট দেখতে পাচ্ছি এবং there are four nodes in this linked list and each node contains a number. আমাদের কাজ হচ্ছে এই নাম্বারগুলা সিকোয়েন্সে আমরা রিভার্স প্রিন্ট করব, দ্যাট ইজ 40, 30, 20 and 10. তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে, আমরা অলরেডি দেখেছি গত লেকচারে যে কিভাবে একটা স্ট্যাক রিকার্শনে কাজ করে। তো ওইটার আহ, আমরা ব্যবহার করে এই রিভার্স প্রিন্টিংটা করব। সো দিস ইজ মাই স্ট্যাক। আমরা কোডে যাওয়ার আগে আগে বুঝে নিই কিভাবে করবো, তারপর আমরা কোডটা লিখছি। হচ্ছে আমরা এখান থেকে শুরু করছি হেড থেকে। সো বিফোর আই প্রিন্ট দ্য নাম্বার, I repeat, before I print the number, I will push this element or this node in the stack. So I push this node in the stack. And I remember I have not printed the number yet. So I'll do the exact same thing for the rest of the nodes. So I'll push 20 or the node containing 20. I'll push the node containing 30, and finally I'll push the node containing 40. So আমি যখন শেষে পৌঁছে গেলাম তখন যেটা আমি করব, আমি পপ করা শুরু করব। So after we have completed, or after we are done pushing all the nodes or all the elements of the nodes, we will start popping. So pop করার সময় আমি জানি যে প্রথম পপ হবে হচ্ছে 40, এই নোটটা, এবং পপ করার পরে we will print. So কি কি স্টেপ ফলো করলাম? Push the elements or push the nodes, whatever you say. In the stack, but don't print. So keep pushing all the elements until I reach the end. Finally, pop and print. So I pop this, and আমরা জানি pop কোন অর্ডারে কাজ করবে। So pop কল করলাম এবং প্রিন্ট দিলাম। আবার পপ হবে, print, pop, print, pop, print. And I have reached the end of stack, or the stack is empty and my job is done. See how easily I have printed the elements in a reverse manner, right? Very easy. And how do I do it? Using recursion. এখন recursion কিভাবে করব? এটা খুব easy. Let's copy these. এগুলোকে কপি করে নিয়ে যাই। তো এখন আমরা এই স্টেপগুলা ফলো করে কোডটা লিখব। তো recursion যেহেতু, we need a function. So let's use a different color. So, so let's say print reverse.
and we are given the head of the linked list and nothing else. Okay, we are only given the head of the linked list and nothing else. তো আমরা কি করেছিলাম? Push the element and or push the element অথবা push the node whatever. এবং আমি জানি রিকারশনের পুশ কি জিনিস? এটা function call, this function call. So according to my steps, the first step is, sorry, make the function call. এখন আমি এটা আমার লিংক লিস্ট, ঠিক না? আমি প্রথমে হেড যে ফাংশনটা কল করছি আমি হেড প্যারামিটার আছে, তার মানে হচ্ছে আমার স্ট্যাকে প্রথমে প্রথম নোডটা কিন্তু অলরেডি পুশড হয়ে গেল, ঠিক আছে? এই লাইনে কিন্তু ফার্স্টে পুশ হয়ে গেল বিকজ দিস ফাংশন ইজ কল্ড ফ্রম আ ড্রাইভার ক্লাস। দেয়ারফর ড্রাইভার ক্লাসে যখন আমি প্রিন্ট রিভার্স ফাংশনটা কল করছি এবং হেড পাঠাচ্ছি, তার মানে হচ্ছে আমার প্রথম নোডটা পুশড হয়ে গেল। প্রথম নোডটা পুশ হওয়ার পরে কি করব? সিমিলারলি দ্বিতীয় নোডটা যাবে, তারপর তৃতীয় যাবে, চতুর্থ যাবে এন্ড সো অন। এবং আমি প্রিন্ট এখনো মানে প্রিন্ট ফাংশন এখন কল করব না। সো আই উইল নট প্রিন্ট ইয়েট, আই উইল জাস্ট কল দ্য ফাংশন। সো আমি এখানে কি লিখবো? head dot next. Okay, so look, this head is a local variable, so you do not have to store it in a temporary variable. Okay, okay, let's not call it head, let's call it h, because the variable name might confuse you, so let's call it h. So I have h dot next over here. তাহলে কি হচ্ছে? আমি প্রতিবার প্রিন্ট রিভার্স কল করছি এবং every time the next node is being pushed, right? So প্রথমে আমার হেডটা পুশ হবে, তারপরে নেক্সট নোডটা পুশ হবে, let's call it 1, তারপর একটা পুশ হবে, তারপর একটা হবে, then I stop, right? So I need to put a stopping condition. So I'll keep second step হচ্ছে keep pushing until reaches the end. The end কিভাবে বুঝবো? We know that the end of a linked list is something called none. তাহলে আমি একটা if condition দিয়ে দিই, if age not equals none, then I push the next, or I push the element, right? So if h is not equals none, I push the next element. And if h is equals none, আর এখন যখন আমি none হয়ে যাবে তখন কি করব? Pop and print. And we know that in recursion, pop is basically return or end of the function. So I have else over here. Else মানে হচ্ছে এখানে আমি কি করব? Print h dot element and return. Because I'm not returning any number, we're just printing, so it's a void function. So এখানে আমি যে করলাম, এখানে একটা প্রবলেম হতে পারে। Let's do a tracing, okay? Let's trace. Let's find out the problem. So let's erase them. Let's put proper values over here. Okay, so I have 10, 20, 30, and 40. So h is pointing to the first node initially, and when in the driver class, this is my driver class, this function is called, and h is there. So when the function is called for the first time, this is pushed, right? And these lines will be executed sequentially. So then there will be a check. Is h none? No, h is not none. Then I call print reverse.
h dot next, তার মানে হচ্ছে আমি আবার পুশ করলাম এবং h এর মধ্যে কে চলে গেল, h dot next চলে গেল। So h was this, now h points to this node. Is h none? No, h is not none, so recursive call again, and I push h dot next, which is this particular node 30, containing 30. Now h is pointing to this one. Finally, do this. Now at this step, or at this point, h is pointing to the last node, and as h is not none, it will call a recursive, it will make a recursive call again, and this time it will be pushing the next node. So h is currently over here. এখন যদি এখান থেকে আমি আবার ফাংশনটা কল করি এবং h dot next থেকে পুশ করি, none will be pushed. So the next element to be pushed is none, and h will be pointing to none. At this stage, h is equal to none, so there will be no more function call, and I'll go to else. Else এ গিয়ে গেলাম এবং কি প্রিন্ট হলো, h dot element. But there's a problem. If you look at this condition, the current condition of the stack, h is pointing to none, and this line will give an error because none dot, you cannot apply the dot operation on none, it will give an error. So what we have to do is, according to, so this is one technique, so this is something that helps uh, troubleshooting, right? So what we have to do is we have to stop over here. When h reaches the last node, we should not make any function call. আমরা যখন h যখন লাস্ট নোডে পৌঁছে যাবে, আমি আর এই ফাংশন কলটা করব না, মানে নান আমি পৌঁছে যেতে দিব না। আমরা যখন h যখন এখানে পৌঁছাবে, এখান থেকে প্রিন্ট দেওয়া শুরু করব। তাই আমি কিভাবে এটা সলভ করতে পারি? সিম্পল, এখানে h not equals none দিয়ে আমরা কি দিতে পারি, h dot next not equals none, right? এখন আমরা আবার ট্রেস করি, লেটস রিট্রেস, আবার আমরা ট্রেস করি, লেটস erase. So let's say আমার আবার ড্রাইভার ক্লাস আছে, ড্রাইভার ক্লাসে প্রথমে আবার আমাকে প্রিন্ট রিভার্স ফাংশনটা কল হলো এবং h এর মধ্যে আমি প্রথম নোডটাকে পাচ্ছি, ঠিক আছে? So h is pointing to the first node of the linked list. If h dot next not equals none, now h dot next not equals none, which is true, so I make another function call, and in the argument I pass h dot next, which is this node. So h now points to this node carrying the number 20. So h will be pointing to 30. Again, h dot next not equals none, which is true. H will be pointing to 40. And when h will be pointing to this node, the last node of the linked list, this if will not be true because h dot next is equal none. So I will so if condition fails, I go to else. And else, the first statement I see is, look, uh, as we are calling the function over here, this else part was unexecuted. So when if fails at the last stage or at the last step, when h points to the last node of the linked list, when if fails, I go to else, and it prints h dot element. So h prints 40. Okay, and we know that this is, and this return, it doesn't matter if you write it or not. So it gets pop, and I go back to the previous step. So in this previous step, if you remember, we if there if did not fail, this condition satisfied, so we never went to else. If we never go to else, these lines will never be executed, and therefore the element will never be printed. So what I have to do is I have to
add a print statement over here. Okay. So at these stages, the if didn't fail. Therefore, the if condition was executed. And before reaching this line, I called the recursive function. So when I come back, this line will be executed. So 30 will be printed. Again, we know that there at the end of the function, there's something called return. So pop and return to the previous step, and the previous step, this line was remaining to be executed. So 20 will be printed, and finally go back. 10 will be printed, go back, and I'm done. So you see, this is how you can print or how you can reverse print a sequence very easily using recursion, because you don't have to do anything extra. You just have to make the function call before the actual work. So in the previous examples, if you remember, or if you look at those previous examples, we did the actual work and then we did the function call. Okay, that is something we move forward. If we have to do something in reverse, we will make the function call first and then we do the actual work, so that the actual work takes place in the backtracking process. মানে যেটা বলতে বোঝাচ্ছি যে অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ক হচ্ছে আমি প্রিন্ট করা, আমি যদি এটা পরে দিই তাহলে কিন্তু এটা প্রথমে আহ, যখন আমরা পুশ করছিলাম, ফরওয়ার্ড যাচ্ছিলাম, তখন কিন্তু কাজ করবে না। আমি যদি আসল কাজটা আমার রিকার্সিভ কলে পরে দিই, তাহলে আমরা যখন ব্যাক ট্র্যাক করবো তখন কাজটা করবো, উইচ মিনস আমার উল্টা দিকে কাজ করবে। ওকে, আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড। So let's solve another problem using the same concept, and that is converting a decimal number to binary. Okay, these are the for those who don't know, these are the steps to convert a binary number to decimal. I'm sorry, the other way around, decimal number to binary. So let's do a conversion. Let's say I want to convert the number 15 to binary, and binary is basically a combination of zeros and ones. What you do is you divide it by 2. This is the quotient. You store it somewhere. Let's say you store it in a variable x. And you also do a mod operation on this number. And you store the remainder in a separate variable. Let's call it y, and the remainder is 1. I did a mistake over here. So it should be quotient. And over here, reverse print the remainders. Okay. Okay. So what you do is you do the same operation, divide by 2 on this quotient. So you divide again. You save the quotient in x and you save the remainder in y. Do the same thing. And when this number reaches 1, you stop. And then you print this number and the remainders in reverse. And if you do that, you get 4 ones. Okay, let's try a different number where there's a 0. Let's say 10. So you divide 10 by 2, you get 5 as the quotient, and the remainder is 0. You further divide 5, you get a quotient of 2 and a remainder of 1. You divide 2 with 2, you get
a quotient of 1 and a remainder of 0. And when this number, or when the quotient is 1, or the number you're dividing every time is 1, you stop. And then you print this number and the rest of the remainders in a reverse manner. So what you get is 1, 0, 1, 0. Okay. So this is the binary combination of 10, and this is the binary combination of 15, right? So you can also convert it back. What you do is you simply multiply this number 1 times 2 to the power this number 3. So what I did is I gave them a sequence starting from 0, from I go from left to right, or I mean right to left. And then what I do is I multiply this number with a power of 2 of the sequence that you add. So what you get is you get 8 over here, you get 4 over here, you get 2 over here, and you get 1. So it's 15. Okay, so this is how you convert it back to decimal. Now let's focus on the problem. So over here, it's quite similar to the previous problem we solved. We first keep on breaking the problem into smaller pieces until we reach 1, and then we print these elements in reverse. Okay, so according to the steps, what we need is, of course, a function. Let's call it x, y, z, and we have a number. We divide the number by 2 and save it in a variable called x, right? So and then we do a mod operation and save it in y. And then we do the recursive call on the quotient until the number is 1. So we do a recursive call on x. So what we do is x, y, z, right? Until the number is 1. So this number, so every time we pass x over here, it goes to n at every function call. So this is my base condition. If n is greater than 1, তো যতক্ষণ পর্যন্ত n এর মান আমার 1 এর থেকে বড় হবে, I keep on doing this. ঠিক আছে? So let me erase this. So যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই নাম্বারটা আমার বড় হচ্ছে 1 এর থেকে, তো আমি ডিভাইড করছি এবং মডুলাস করছি। যখনই আমার এই মান 1 হয়ে যাবে তখন আমি কি করব? ওই নাম্বারটাকে প্রিন্ট দিয়ে দিব, else print n. So if you remember, when we reached 1, so this is basically n, okay? So when n reaches 1, we print n, and we print the remaining remainders in a reverse order. So এখানে প্রিন্ট মানে হচ্ছে প্রিন্টের পরে আমি কিছু নাই, এটা কিন্তু আবার রিটার্ন টাইপ ফাংশন না, because we just have to print, we do not need the values to do something extra. So this is a void function, তাই এখানে একটা invisible return থাকবে, you write it or you don't write it, doesn't matter. So this will be this প্রথম নাম্বারটা প্রিন্ট হয়ে রিটার্ন করবে, রিটার্ন করে যখন আমি আগের পূর্বের স্টেপে চলে যাব, তো এখানে আমার একটা প্রিন্ট স্টেটমেন্ট লাগবে, এবং এখানে আমি কাকে প্রিন্ট করব? রিমাইন্ডারকে, which is y. And I'm doing the print after the function call. This is my actual work, and this is the recursive call, right?
So we're doing the recursive call before the actual work, which means that the y will be printed in a reverse manner at every step. So let's do a detailed tracing of this piece of code, okay? Let's do a detailed tracing. Okay. I wish there's a way to... Okay, great. এই কোডটা আমরা ট্রেসিং করি just like the way we did in the previous lecture. So this is my first function call where n is equal to 14. 14, let's pick a small number, let's say 8. So if n is greater than 1, yes, n is greater than 1. So we calculate the quotient, which is 4. And we also calculate the remainder, which is 0. And then we call the function xyz before printing. So we call the function xyz and we pass x, তার মানে হচ্ছে 4. এবং এখানে একটা প্রিন্ট স্টেটমেন্ট আছে। প্রিন্ট কাকে করছি? y কে। এই মুহূর্তে যেহেতু আমি একটা ফাংশন কল করে ফেললাম, so before this line will get executed, a new function call will be made. So n will be equal to 4 because we're passing 4 over here, n equals 4. X equals 2, y is 0. Right? So if I divide 4 with 2, we get a quotient of 2 and a remainder of 0. And then again, function call, and we are passing x, which is 2. And we will be printing y, which is 0. Again, a function call before the actual print, where n will be equal to 2, x will be 1, y will be 0 again. You call the function on x, which is 1, and you print the remainder, which is also 0 in this case. Again, a function call here, where n is equal to 1, and as n is equal to 1, so this if will fail, and I go to else. So I do my first printing, which is n. So my output is 1, and then I'll return. Return means this gets popped, and let's use a different ink. So, and as there's a return with every pop, my execution goes back to here where I started, and this line got executed, and this line was remaining. So this line will get executed now while going back. So I'll print 0. Again, this is the end. Therefore, there's a return over here, invisible, or you may write it, doesn't matter. So this gets popped. Go back to where it was called, this line. This line gets completed, and you find this line unexecuted. So you execute this line, which is print 0, or basically print y when y is 0. So you print 0. Again, you get a pop. Go back here. You get a print y again. Print the value of y is 0, so you print 0. Finally, your stack is empty and you're done. And this is the output of 8, or the binary combination of 8. I hope you've understood how recursion's doing this job quite easily. Now the last problem of this lecture is how to solve a nested loop problem, okay? Nested loop problem as in, what if, for example, we are given a two-dimensional array, and if we need to traverse over every cell, we need two loops, right? One for the row, so one for traversing the rows, the other loop for traversing the columns. And these loops are nested. তো এখানে আমি একটা কোড লিখেছি,
তো I 1 থেকে শুরু করব রো পর্যন্ত, 1 থেকে কলাম পর্যন্ত প্রিন্ট ij. This is simply I'm printing or traversing over all the cells of a matrix. Now, যেহেতু all the problems we have solved so far before this were single loop problems, like একটা লুপে এক কাজ হয়ে যাচ্ছিল, তার মানে হচ্ছে আমার একটা ফাংশন কল দিয়ে কাজ হয়ে যাচ্ছিল। এই প্রবলেমটা হচ্ছে নেস্টেড, একটা লুপের ভিতর লুপ। Therefore, in order to solve this problem, we need two functions, okay? One function to replace the outer loop and the other function to replace the inner loop. Clear? তো কিভাবে করবো? It's pretty easy. Let's deal with uh, the inner loop first. Okay, you may also deal with the outer loop. যেটা ইচ্ছা। প্রথমে প্রথমে আউটার লুপের দিকে তাকাই। আউটার লুপের কাজ কি? আমি যদি একটু ভালো করে দেখি, এক থেকে রো পর্যন্ত যাচ্ছে, ঠিক আছে, আর ভিতরে কিছু কাজ করছে। তো এটা খুবই সিম্পলি আমরা রিকারশন দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি, ঠিক না? It's pretty straightforward. So we need a function first and let's call it outer, এবং অবশ্যই আমাকে I দেওয়া থাকবে এবং নাম্বার অফ রোটা দেওয়া থাকবে। এই ফাংশনের ভিতর কি হচ্ছে? এই লুপটা চলছে, ইনার লুপ। তারপর কি হচ্ছে? এই ইনার লুপ শেষ হওয়ার পরে আমরা এখানে ফিরে যাচ্ছি, বিকজ ইটস এ লুপ, রাইট? তো আমরা এখানে একই কাজ করতে হবে, এখানে ফিরে যেতে হবে। কিভাবে ফিরে যাবো? সিম্পলি ফাংশন কল। ফাংশন কলটার নাম কি? আউটার। এবং প্রতিবার যখন যাচ্ছে অবশ্যই i এর মান 1 করে বাড়ছে। তো আমি এখানে i এর মান 1 বাড়াবো। শেষ হয়ে গেল। তো I have replaced the outer loop with a function. Now I have to replace this part. Okay. So এটার জন্য একটা ফাংশন লিখবো। Let's call it inner. এবং এই ফাংশনটা, বেসিক্যালি এই লুপটা কি কি ইনফরমেশন ও ইউজ করছে? ও জে ইউজ করছে, কলম ইউজ করছে, আর আই জে ইউজ করছে, ঠিক না? আই ইউজ করছে, আই জে আর কলম, ও তিনটা ইনফরমেশন ইউজ করছে। সো লেটস আই জে এন্ড কলম কি করছে? সেম, ও কলাম পর্যন্ত যাবে এবং প্রিন্ট করবে, এবং প্রিন্ট করার পর কাম ব্যাক। সো এখানে কাজটা হচ্ছে প্রিন্ট করবে হচ্ছে, and of course and there's another thing you need to have is the array, right? এটা দিতে ভুলে গেছি। So you need the array, or you need the matrix. So print ij, and after you print you go back, right? After এখানে প্রিন্ট করার পর you go back, তার মানে হচ্ছে recursive call. And of course you increment j every time. I বাড়ছে হচ্ছে এটার জন্য, এবং এটার জন্য j বাড়ছে, ঠিক আছে? So I'm incrementing j every time. তো আমার মেইন কাজ শেষ, এখন হচ্ছে লুপটা আমি কোন পর্যন্ত যে থামবো। অফ কোর্স এখানে if j less than কলম, ঠিক আছে, আর এখানে হবে if I less than row. So I have a function to doing exactly what the inner loop is doing, and I have a function over here doing the exact thing as the outer loop is doing. এখন এই দুইটাকে আমি মার্জ করে ফেলি। কিভাবে? খুবই ইজি। সো def outer আমার থাকবে, def outer এর মধ্যে outer ফাংশনের মধ্যে যদি আমি ইনার লুপটা না লিখে এই ফাংশনটা কল করে দিই তাহলে তো হয়ে যাচ্ছে। খেয়াল করি। Sorry. So this function outer has these pieces of information. I have the matrix, I have I and row. এটার ভিতর কি করছি আমি? প্রথম এই আউটার লুপটা কোন পর্যন্ত চলছে? রো পর্যন্ত। সো if I is less than row,
যদি রোয়ের থেকে কম হয় তাহলে আমি কি করছি, আমি এই লুপটা চালাচ্ছি, which is basically the inner function. So I'm calling the inner function out inside the outer function. So in outer function আমি inner function থেকে কল করছি, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু কাজ হয়ে যাবে। Look, I am replacing this whole thing with a function call, মানে এখান থেকে যখন আমি inner ফাংশনটা কল করবো তখন এখানে চলে যাব এবং এক্সাক্ট এই কাজটাই করব। তো কি কি পাঠাচ্ছি, আমি I পাঠাচ্ছি, আমার যে হচ্ছে 0, তো এখানে আমি 0 পাঠাচ্ছি, এভরি টাইম আমি 0 পাঠাচ্ছি। আচ্ছা এখানে 1 লিখেছি, ডাজন্ট ম্যাটার, মেক ইট 0। আচ্ছা I need another piece of information over here, that is column. So এখানে আমি কলমও পাঠাবো, অ্যারেটা পাঠাবো, ঠিক না? বাস কাজ হয়ে যাবে। দেখো আমি কিভাবে রিপ্লেস করলাম, very easy. I wrote two separate functions, one for outer and for inner, and I have called inner inside outer because that is exactly what is happening if you look over here. Okay, this will help you print or deal with problems where you need two loops. Okay, তো এই পর্যন্তই আমাদের recursion lecture ছিল। So this is the end of the recursion series. If you have any questions or if you want if you want me to help you solve some other problems, please let me know. I can make a separate video for that as well. Okay, thank you very much.